Δεν μου γίνεται. Καλά. Και αν έμεινε να βάλεις τα χέρια, να στο τραπεζί, να μην δεδόμαστε να ήξερε. Τι ακούσατε όλα καλά?
Γι' αυτό που σου πέρασε. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Βλέπω άτομα τα οποία στέκονται. Έχει κάποιες καρέκλες που είναι μόνες τους. Μπορείτε να κάνετε στο πλάι δεξιά αριστερά ένας με τον άλλον για να κάτσετε όλοι. Όσοι στέκονται και θέλουν να μείνουν στέκοντας, πάλι δεξιά έχει καρέκλες παιδιά, όσοι θέλετε να έρθετε. Αριστερά από ό,τι βλέπω μερικές καρέκλες, μπορείτε να έρθετε. Wow! Παιδιά, είμαι πάρα πολλά ευγνώμων, πάρα πολλά χαρούμενος πραγματικά γιατί έχουμε διοργανώσει ένα από τα πιο μεγάλα event που έχουμε κάνει σαν ομάδα. Κυριολεκτικά είναι ένα από τα μεγαλύτερα event. Να απίστευτο το ότι είμαστε full. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους που είσαστε εδώ σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η μέρα μπορούσε να κάνετε οτιδήποτε άλλο και είσαστε εδώ μαζί μας σήμερα. Για αρχή θέλω να ρωτήσω τα άτομα στο πίσω μέρος. Ακούτε με κανονικά? Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, το σημερινό event που θα κάνουμε θα είναι πάρα πολλά valuable. Δηλαδή, θα μάθετε πράγματα, θα γνωρίσετε κάτι καινούριο, θα δείτε κάτι που ίσως να ξανακούσατε, ίσως όχι. Ο λόγος που γίνονται τούτα τα σεμινάρια είναι με σκοπό να δείτε τι διαφορετικό και τι καινούριο υπάρχει. Okay. Είμαι ευγνώμων που υπάρχουν τέτοια άτομα. Υπάρχουν αρκετά άτομα που είναι λίγο πιο κλειστό μυαλά. Τούτο που θέλω από εσάς σήμερα είναι το εξής. Να κρατήσετε ανοιχτό μυαλό. Οι πληροφορίες που θα μοιραστούμε μαζί σας σήμερα, τα άτομα που θα μιλήσουν, ο καλεσμένος μας από τη Νέα Νιόρκη, είναι άτομα τα οποία έφτασαν εκεί που έφτασαν γιατί είχαν έναν πολύ διαφορετικό mindset. Okay. Λοιπόν, το επόμενο άτομο που θα έρθει να μιλήσει... κάτι ξέχασα, το πρόγραμμα. Λοιπόν, θα σας πω το πρόγραμμα για να ξέρετε πώς θα πάει το event. Okay, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, στο πρώτο κομμάτι θα μιλήσω εγώ. Στο δεύτερο κομμάτι θα έρθει στη συνέχεια να μιλήσει ο Κυριάκος Κυριαλίδης που θα σας πω κάποια πράγματα για τον Κυριάκο, τι θα πούμε κτλ. Και στη συνέχεια θα μιλήσει ο καλεσμένος μας, ο Christopher Terry. Πίστεψτε με παιδιά, όλοι είμαστε εδώ κυριότερα για τον άνθρωπο. Είναι ο άνθρωπος που μας βοήθησε εμάς και πάρα πολλά άτομα που την ομάδα να φτάσουν σε πολλούς στόχους που θέλουν. Και ευελπιστώ πραγματικά τα άτομα τα οποία βρίσκονται εδώ πέρα, δεν είναι μαζί μας, να δουν το vision και το όραμα που έχουμε εμείς. Θέλω όλοι μας να σηκωστούμε πάνω, σηκωστείτε όλοι πάνω, θέλω να δώσουμε λίγο ενέργεια, θέλω λίγο ενέργεια μέσα στο λόγο. Το άτομο που θα έρθει σήμερα να μιλήσει τώρα μετά από μένα είναι ένα άτομο το οποίο έκτισε μέσα σε 3 με 4 χρόνια έναν οργανισμό, μια ομάδα, έχει βοηθήσει πάρα πολλά άτομα σε Κύπρο και Ελλάδα αλλά και εξωτερικό και θα μοιραστεί μαζί σας σήμερα κάτι που και εμένα προσωπικά αλλά σίγουρα και στον Κυριάκο έχετε στείλει μήνυμα. Κυριάκο, πώς μπορώ να δω τι είναι το πράγμα, πώς μπορώ να μάθω. Πες μου παραπάνω πληροφορίες. Ένα μέρος του event που θα κάνουμε σήμερα είναι αυτό. Μετά θα έρθει ο Christopher Terry, άρα μείνετε μέχρι το τέλος. Επίσης, ακολουθήστε μας μέσα στα social media, okay, γιατί θα βάζουμε φωτογραφίες, μπορείτε να βρείτε βίντεο, φωτογραφίες μέσα στη σελίδα μας. Και ό,τι χρειαστείτε, παιδιά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα για τον Κυριάκο. Λοιπόν, παιδιά, είμαι πολλά αγχωμένος. Πρώτη φορά βλέπω
τόσο μεγάλη αίθουσα, τόσο γεμάτη στην Κύπρο. Θεωρώ ότι προχωρούμε και θεωρώ ότι είναι progress. Λοιπόν, καταρχάς, να μιλήσω λίγο στα αγγλικά για ένα δευτερόλεπτο. Ξέρω για ένα λεπτό βασικά, για τα παιδιά που έμεινουν ελληνικά. Okay, so for the people that do not speak Greek, we are going to have the first part in Greek. Okay, it's going to be 20 minutes. There are two reasons I'm anxious. One of them is I want to keep it in time. So it's going to be 20 minutes, and then our special guest, of course, will be in English. So stay until the end, okay? Τώρα, κάτι το οποίο ξέχασε να πει ο Ανδρέας όσον αφορά το πρόγραμμα για τα άτομα τα οποία είναι ήδη μαθητές, μαθήτριες της Ακαδημίας μας, έτσι λέω τα τεχνικά. Μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί μετά των καλεσμένων να έχουμε έναν break και μετά θα ακολουθήσει έναν ιδιωτικό training μόνο για μαθητές της Ακαδημίας, ok, so με φύγετε στο break. Τώρα, όπως είπε ο Ανδρέας, βασικά πολλοί μπορεί να διαρωτάσετε, ok, πώς μπορώ να χτίσω έναν έξτρα εισόδημα. Γενικά, η φιλοσοφία του συγκεκριμένου event σήμερα είναι η οικονομική παιδεία. Τι είναι η οικονομική παιδεία, μου αρέσει να πω, στο έτσι μου πριν 5 χρόνια, 4 βασικά. Να σας εξηγήσω σε σύντομο χρονικό διάστημα τι είναι, τι ασχολούμαστε, γιατί το κάνουμε και στη συνέχεια αν κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερα. Το τι είναι να δεις τώρα, ο άνθρωπος που είναι μαζί μας σήμερα εν τούτος που δεν ξεκίνησε σε ολόκληρο πλανήτη. Η ολόκληρη φιλοσοφία γενικότερα του τι κάνουμε σαν οργανισμό σε βάση των 3 πυλώνων του πλούτου. Okay. Τι είναι οι 3 πυλώνες του πλούτου, πόσοι μας ξέρουν ότι όλοι οι εκατομμυριούχοι έχουν πάνω από μια πίεση εισοδήματων. Αν το ξέρεις, it's ok. Έχουν συγκεκριμένα ένας εκατομμυριούχος περίπου 7 πηγές εισοδήματων. Συγκεκριμένα, οι πηγές εισοδήματων χωρίζονται σε 3 κατηγορίες. Residual εισοδήματα, ενεργά εισοδήματα, παθητικά εισοδήματα. Και γενικά η φιλοσοφία που λειτουργούμε σαν οργανισμός είναι να σε βοηθήσουμε σε 18 μήνες να χτίσεις residual εισοδήματα. Ok, θέλω να κάνεις visualize την σύγχρονη στιγμή 3 κύκλους. Εντάξει, 1, 2, 3. Βλέπεις τους. Εγώ πήρα με τις καμπιάντα εκείνας. Φαντάστε τους. 1, 2, 3. Τα residual εισοδήματα σου θέλεις να έρθεις να τα πολλαπλασιάσεις με ενεργά εισοδήματα. Και ύστερα τα ενεργά εισοδήματα θέλεις να έρθεις να τα χρησιμοποιήσεις για να αγοράζεις περιουσιακά στοιχεία, για να χτίσεις παθητικά εισοδήματα. Οικονομικά ανεξάρτητος θεωρείται το άτομο όπου τα παθητικά του εισοδήματα είναι ίσα ή μεγαλύτερα από τις μηνιαίες του ανάγκης. Αλλά σημαντικό, όχι τα ενεργά, γιατί η δουλειά μας, το παραδοχή σε μια εταιρεία, μας στη δική σου εταιρεία είναι ενεργό εισόδημα. Αν δεν δουλέψεις σε πληρώνες. Ο στόχος για να είσαι πραγματικά οικονομικά ανεξάρτητος είναι τα passive incomes, να είναι ίσα και μεγαλύτερα. Που είναι τούτο το οποίο θέλουν να σε βοηθήσουν. Προφανώς σε 18 μήνες δεν μπορείς να χτίσεις portfolio passive incomes. Ίσως μεγαλύτερο του lifestyle σου, αλλά μπορούμε να σε βοηθήσουμε να χτίσεις τα residuals και ενεργά εισοδήματα σε 18 μήνες. Πώς? Το λοιπόν, προφανώς παιδιά είδατε τα στα βίντεο, η Ακαδημία μας ονομάζεται I Am Mastery Academy. Σαν οργανισμός, η φιλοσοφία γενικότερα του ανθρώπου που είναι να μιλήσει και μετά με έναν Χριστέρη είναι να σε βοηθήσουμε να μπεις στο 5% του πλανήτη. Πόσοι μας ξέρουμε τον Ρόμπερτ Κιοσάκη, πάρα πολλά επιτυχημένος επιχειρηματίας, επενδυτής. Ο άνθρωπος έγραψε πάρα πολλά βιβλία, μιλάει για οικονομική παιδεία, λέει ότι το 5% του πλανήτη παράγει το 95% του πλούτου. Που το είχα ακούσει μια φορά πριν πολλά χρόνια από τούτο, να ξέρω, είχα διαβάσει το βιβλίο του, μου κάπως, μα πολλά άδικο. Γιατί μόνο 5% παράγουν το 95% του πλούτου. Και άκουσα κάτι το οποίο συνειδητοποίησα ότι μου είχε πει ο μέντορας μου, είναι ένα άδικο, είναι το πιο δίκαιο πράγμα. Γιατί στη ζωή κάνουμε ότι μας αξίζει. Ασχετά είμαστε οι καλύτεροι γονείς, τα καλύτερα αδέρφια, οι καλύτεροι φίλοι, να καταλάβουμε κάποιους συγκεκριμένους κανόνες για να μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Και το 5% του πλανήτη συνειδητοποιεί τους κανόνες που είναι επιχειρηματίες και επενδυτές. Σαν Ακαδημία, βοηθούμε σε να μπεις σε το 5% του πλανήτη. Ένα σου το πω εξ αρχής δεν είναι εύκολο. Κάνω 4 χρόνια, 2-5 χρόνια όμως η ίδια με όφρη του της χρονιάς. Δεν είναι εύκολο. Αλλά σκέφτομαι ότι πήραν 5 χρόνια αυτό το πτυχίο. Και 5 χρόνια πήραν μια κάνουν κάτι δεύτερο. Εμένα συμφέρει, αξίζει για μένα. Για κάποιον πρέπει να αξίζει. Δική σου η αποφάση.
Αλλά είναι απλό εάν έχεις τη σωστή καθοδήγηση. Το εδώ που κάνουμε σαν ακαδημία. Τώρα, θεωρητικά, θεωρώ ότι ξανάκουσες για μας. Η Ακαδημία μας είναι κάτι καινούριο να μας τέτοια κάτω παιδιά, υπάρχουν το 2013. Όταν εξηγήσαμε στην Ακαδημία, όσο πρέπει να καταλάβεις είναι το στόχο μου. Γιατί το 2017 που ξεκίνησα στην Ακαδημία, δεν τα είχαμε τούτα. Δηλαδή το que βλέπεις τώρα ήταν τα events της Ακαδημίας. Όχι το event μίας τρεις ομάδες της Κύπρου. Απλά όσο πρέπει να καταλάβεις. Όταν ξεκίνησα εγώ στην Ακαδημία το 2017, είχαμε 12.000 μαθητές σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τώρα μόνο η ομάδα μας στην Ευρώπη έχει 12.000 μαθητές. Απλά για να σου πω την αντίληψη, η Ακαδημία ολόκληρη έχει πάνω από 1 εκατομμύριο απόφοιτους. Εκπαιδευτήκαν πάνω από 3 με 4 εκατομμύρια μαθητές που το 2013 ως τώρα στην Ακαδημία. Προφανώς είναι αποφοιτήσαμε. Είμαστε σε πάνω από 20 χώρες και έχουμε παράξει πάνω από 1 δισεκατομμύριο revenue σαν εταιρεία. Λίγα στατιστικά για να ξέρεις ποιοι είμαστε. Και εννοείται το Forbes, το Business for Home, το Yahoo Finance μας έχουν αναγνωρίσει σαν την μεγαλύτερη ακαδημία οικονομικής παιδείας διαδικτυακά. Τούτα, δείξω ότι έχει πολλούς που παράστες σαν εμένα που αρέσκουν σας οι αριθμοί, τα νούμερα. Γιατί τα νούμερα ποτέ να λένε ψέματα. Ο Κυριάκος μπορεί να σου λένε ψέματα τώρα, you never know. Τα παιδιά μου να έρθουν μετά μπορεί να σου λένε ψέματα, οι αριθμοί λένε ψέματα. Δεν μπορείς να προσποιηθείς το 1 δισεκατομμύριο revenue. Δεν μπορείς να προσποιηθείς το 1 εκατομμύριο απόφοιτους. Τούτα όλα είναι στο internet, δεν μπορείς να δεις. Τώρα, πώς το κάνουμε τούτο. Να σε πάρω μαζί μου σε έναν overview στα επόμενα 15 λεπτά πώς λειτουργεί η Ακαδημία μας για να ξέρεις πώς μπορείς πρακτικά να κάνεις οικονομική ανεξαρτησία σε 18 μήνες. Ξανά είναι εύκολο, αλλά ούτε είναι εύκολο να δουλεύεις με 1.000 ευρώ το μήνα και το inflation στις τιμές που είναι τώρα. Πόσοι που μας είναι να μιλώ και το πετρέλαιο ακριβώς. Πόσοι που μας είναι με τα ψώνια μας ακριβώς. Δεν είναι τα ψώνια μας, απλά το νόμισμα έχασε τη δύναμη του. So, το να έχεις τον ίδιο μισθό πλέον, actually χάνεις λεφτά, δεν θα μου τόσο εις βάθος. Σκοπός μας είναι να σε βοηθήσουμε πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις τούτο. Σαν Ακαδημία έχουμε 4 προγράμματα εκμάθησης. Forex trading, κρυπτονομίσματα, e-commerce και time-based exchange. Έχουμε επίσης την Ακαδημία για influencers που να συζητήσουμε σε λίγο και το TLX membership program που να δούμε στο τέλος. Θα πιάμε έναν όμως γιατί κάνουμε στο TLX θα λέξει την τούτα. Αλλά εντάξει, κάτι το οποίο ξέχασα να πω, παίρνετε σημειώσεις, γιατί δεν βλέπω κανένα να παίρνει σημειώσεις. Εδώ κάνουμε pads για να μην ξέχασα θεοπέντες. So, αν δεν έχετε πέντες, πιάστε το κινητό σας, πάρτε σημειώσεις. Το λοιπόν, πόσοι που μας ξέρουν το Forex, τι είναι το Forex, δεν χρειάζεται να το συμπαθείς, απλά ξέρεις να το έχεις ακουστά. Παιδιά, το Forex, πολλοί λένε μου, Κυράκο, είναι τζόγος το Forex και είμαι κάπως, αν ήταν τζόγος, γιατί το κάνουν οι τράπεζες, θα παίζαν μάπες οι τράπεζες, θα βγαίνουν στο καζίνο του Las Vegas οι τράπεζες να κάνουν τζόγο. Και που ξεκίνησα να μένω λίγο πιο βαθιά σε αυτό το τομέα, νομίζω ότι το trading γενικότερα, γιατί είτε μιλούμε για Forex, είτε για stocks, είτε για indices, είναι ένα skill set. Ας σε ρωτήσω κάτι, αν δεν έκανες μαθήματα οδήγησης και πιάνεις το αυτοκίνητο του παπά σου της μάμας σου να οδηγήσεις, τι ήταν να γίνει. Έκαμε στην εικόνα, ναι. Η οδήγηση είναι τζόγος, όχι. Απλά χρειάζεσαι να μάθεις το skill set της οδήγησης. Αλλά δεν έρχεται η μαγεία. Γιατί το 2017 που ξεκίνησα εγώ, όλοι έλεγαν μου «Να πάρω μαθήσεις Forex, είσαι πληροφορική, θες να βρεις λεφτά, σίγουρο, πιστό και προσπαθείς να κάνεις κάτι δικό σου». Το ότι συνειδητοποίησα παλιά ασυνείδητα είναι ότι όσο και να μου πάρει να μάθω την γνώση, όταν την μάθω μπορεί να με πιάει κάποιος. Τώρα μπορώ να παράγω εισόδημα για το υπόλοιπο της ζωής μου. Είτε υπάρχει Forex είτε όχι. Είτε υπάρχουν δουλειές είτε όχι. Επήρε μου 4 χρόνια. Δεν είμαι και πιο εύκολος να μάθει κάτι. So, αν έφερα εγώ μπορεί οποιοσδήποτε, θεωρώ. Το λοιπόν, το Forex με πολλά απλά λόγια είναι η αλλαγή από ένα νόμισμα σε έναν άλλο. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο εκπαιδεύουμε τα κρυπτονομίσματα, που τα κρυπτονομίσματα θεωρώ ότι όλα ακούσαμε για τον bitcoin, όλοι πάνε κοβαλούμαστε, τώρα Παναγιά μου καταραίουν, πάνε κάτω. Αν το ψάξεις λίγο, είναι όλες οι οικονομικές αγορές που πάνε κάτω. Αλλά τα media, γιατί είναι ωραίο να σε κάνουν manipulate, είναι εύκολο να σου πούν τα κρύπτος πάνε κάτω, οι μετοχές πάνε κάτω.
το πετρέλαιο πηγαίνει στα ύψη, ο χρυσός πάει κάτω. So, απλά δεν το ξέρουμε γιατί οι ειδήσεις δεν το λάβουν. Οι ειδήσεις μιλούν μόνο για το bitcoin. Okay, τα ακίνητα όλα σε τα κρασάρια. Όποιος μου πει αντίθετα, να ξαναμιλήσουμε σε 24 μήνες. Ίσως να εξηγήσει το reversal. Αλλά anyway, so όλα πάνε κάτω. Σαν ακαδημία εκπαιδεύουμε σε πώς μπορείς να χτίσεις πολλαπλές πηγές εισοδημάτων, τα κρυπτονομίσματα. Και το πιο ωραίο, πώς μπορείς να χτίσεις εισοδήματα από τα κρυπτονομίσματα ακόμα και αν πηγαίνουν κάτω. Γιατί πολλοί λαλούν μου, πρέπει να κάνουμε trading. Ναι, πρέπει να κάνεις trading. Μα βαρκούμε να μπροστά μου πίσω μου την ημέρα. Και εγώ βαρκούμε το. Okay. Το trading είναι να σε όλη την ημέρα μπροστά μου πίσω, είναι να έχεις 15 οθόνες μπροστά σου. Όταν όλα είναι ωραία, βλέπουν στις ταινίες, αλλά δεν είναι έτσι το trading. Όποιος σου πει ότι άλλα όλη την ημέρα μπροστά μου πίσω, δεν έχει ιδέα από trading. Το trading, actually, όσο πιο λίγο κάνεις, το πιο πιθανό και πιο προχωρείς να είσαι. Το τρίτο πρόγραμμα εκμάθησης το οποίο παρέχουμε είναι το e-commerce, που είδατε εσείς στο βιντεάκι που σε βοηθούν στο πώς μπορείς να χτίσεις το δικό σου διαδικτυακό κατάστημα. Πόσοι που μας εψουμίσαμε διαδικτυακά τα τελευταία 3 χρόνια οτιδήποτε. Βιβλία, πρωτεΐνες, ρούχα, ηλεκτρικές συσκευές. Πόσοι που μας εψουμίσαμε online, δεν υπάρχει στάση μέσα στο check. Είμαστε στα lockdown, λογικά εψούμνησες online. Τα ψώνια σου δεν σου τα φέρνουν. Το food τι είναι. E-commerce. Okay. Σαν ακαδημία βοηθούμε σε πώς να κάνεις το ίδιο ακριβώς πράγμα. Πώς να χτίσεις το δικό σου διαδικτυακό κατάστημα. Με πολλά μηδαμινό budget όμως. Δεν χρειάζεται να έχεις 40.000 να ξεκινήσεις. Με μερικές εκατοντάδες ευρώ μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Με το μοντέλο του dropshipping ή το Etsy marketplace. Ή Facebook, Instagram marketplace. Okay. Και το τέταρτο πρόγραμμα είναι το time-based exchange. Τώρα το time-based exchange είναι forex, είναι γενικά trading, απλά διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε ή χάνουμε λεφτά. Τώρα, τι κάνουμε σαν ακαδημία, το πλάνο είναι 18 μήνες. Γιατί τον πρώτο χτίσε την εικόνα, δεν το curriculum, στα πανεπιστήμια που σου λαβούν το πρώτο τετράμινο να κάνεις τούτο, δεύτερο τούτο, τρίτο τούτο κλπ. Και βγάλει το πτυχίο, το ίδιο με εμάς. Εντάξει. Το πρώτο μήνα, όχι τετράμινο, είναι να μάθεις τα basics. Σε μια σειρά από βίντεο, το I am το I am center. Okay. Το I am center φαντάζομαι μια βιβλιοθήκη με βίντεο για να μάθεις τη θεωρία. Στο αυτοκίνητο που κάνουμε μαθήματα οδηγήσεις, βάζαμε σαν το clutch, το stopper, εγώ πάντα συγχύσα στο με μπενζίνα, και εγώ γίνονταν με αστείες ιστορίες, αλλά anyway. Επειδή έπρεπε να μάθω τη θεωρία. Δεύτερον, τρίτο μήνα, αφού μάθεις τη θεωρία, έρχεσαι στο Go Live, που είναι οι διαλέξεις. Όπως στο πανεπιστήμιο που πήγαμε και κάναμε διαλέξεις, ήξερα ότι ο καθηγητής τάδε και ο μάθημα τάδε, την τάδε μέρα, τάδε ώρα. Σωστά. Στην τάδε αίθουσα. Σωστά. Οκ. Που τα πιο κρίστεροι θέλω να είμαστε πιο interactive. Εντάξει. Λοιπόν, και να σας σηκώσω, αλλά μην έχω χρόνο. Να σας σηκώσω στο τέλος. Λοιπόν, το Go Live είναι ότι να μπεις στη διάλεξη και να παρακολουθήσεις τον καθηγητή να κάνει πρακτική το που εθιεβάζεις στη θεωρία από τα βίντεο. Το πιο ωραίο όμως είναι το market outlook που κάνουν οι πιο πολλοί καθηγητές μας. Τι είναι τούτο. Μπαίνεις live και βλέπω τον Mike Sotere και τον Curtis Cobain, είναι δύο από τους καθηγητές μας για κρυπτονομίσματα, όπου εξηγούν στην ουσία την αντίληψη τους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, την αντίληψη του market. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πώς ξέρετε ότι είναι ο Luna, το Luna, το κρυπτονόμισμα. Ούλα ξεκινήσαν την Πέμπτη, εμείς την Τρίτη έκαναμε cash out. Όσοι έβλεπαν Go Lives. Γιατί οι καθηγητές έβλεπαν τα σημάδια, έβλεπαν τα confirmations ότι κάτι δεν πάει καλά με το συγκεκριμένο project. Και κάναμε εντάξει, βασικά φωτογραφίδες στο μετήνυμα. Anyway, λόγω compliance δεν τα νούμερα, αλλά έκαναμε και κέρδος τέλος πάντων. So, εδώ που θέλω να καταλάβεις το να μπορείς να ακολουθήσεις τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις γνώσεις. Κατανοητό. Τώρα, άρα είπαμε πρώτο μήνα βίντεος, δεύτερο μήνα διαλέξεις για να κάνεις πρακτική, δεύτερο και τρίτο μήνα διαλέξεις για να κάνεις πρακτική, το απευθυνεύασαι στη θεωρία, τέταρτο μήνα έρχεσαι και διαλέξεις στρατηγικές. Τώρα νοουμένου ότι αφιερώνεις 1-2 ώρες την ημέρα. Αν αφιερώνεις παραπάνω, είναι πιο γλυόρη η αναπτύξη σου. Τώρα, έχουμε πάρα πολλές στρατηγικές. Μακάρι να είχαμε και χρόνο να κάνουμε training σε μια από τις στρατηγικές μας.
Το swipe coin για μένα και για πολλούς μαθητές μας, όπως επίσης για μένα είναι πας στο slideshow, αλλά το steady, είναι οι στρατηγικές που χρησιμοποιώ εγώ. Γενικότερα, βοηθούμε τους μαθητές μας να εκπαιδευτούν στα smart money concepts. Οι πιο πολλοί καθηγητές μας χρησιμοποιούν τη φιλοσοφία. Είναι η φιλοσοφία στην οποία με το πώς τα institutions κάνουν trading. Όχι να κάνουμε ενάντια τους trading, για να πάμε μαζί τους trading. Εντάξει, πού πάνε τα πιο πολλά λεφτά για να πάμε μαζί τους. Το εδώ που πιο πολλοί traders σε συνειδητοποιούν. Το swipe coin έχει διάφορες πτυχές. Είναι η εκπαίδευση για τα κρυπτονομίσματα, οι ιδέες των καθηγητών μας, αλλά επίσης είναι το ότι λαμβάνεις ιδέες είτε αν θέλεις να κάνεις trading κρυπτονομίσματα, είτε αν θέλεις να επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, είτε επίσης αν θέλεις να επενδύσεις σε NFTs. Οι καθηγητές δίνουν σου ideas για διάφορα NFT projects τα οποία μπορείς να κάνεις flip. Okay. Και υπάρχουν διάφορα άλλα τέτοια εργαλεία. Σκοπός μας μέχρι τον τέταρτο μήνα είναι να έχεις ένα εργαλείο το οποίο σου ταιριάζει για να εστιάσουμε να το κάνεις master. Και το τελευταίο, όπως είπαν, οι ιδέες. Λόγω του ότι οι ιδέες είναι στο κινητό μας, που έρχονται ειδοποιήσεις. Για παράδειγμα, είναι στην ονομάει Κιοναβαρέτ, νέο NFT idea. Μπαίνω πάνω στο κινητό μου, actually στείλε όντως, NFT alpha chat, και βλέπω την ιδέα την οποία είναι στείλω. Προφανώς δεν το βλέπετε, αλλά για να σου δείξω την εικόνα να καταλάβεις. Και εννοείται ότι τούτες ιδέες, βάσει της γνώσης που μαθαίνω από τις διαλέξεις, αποφασίζω αν θα τις ακολουθήσω ή όχι. Δηλαδή, έχεις και τη γνώση, αλλά έχεις και τις ιδέες των καθηγητών για να είναι πιο εύκολο για εσένα να ξέρεις ποια NFTs να δεις, να ξέρεις ποια κρυπτονομίσματα. Γιατί σκέφτουν λίγο. Υπάρχουν πάνω από 13.000 κρυπτονομίσματα τώρα. 9 στα 10 σε 18 μήνες δεν θα υπάρχουν. Πρέπει να ξέρω πού είναι να εστιάσω. Γιατί να χάσω λεφτά. Βοηθούμε οι καθηγητές Mike Soter, Curtis Cobain κλπ. Τώρα, για να ξεκινήσει κάποιος στην Ακαδημία, τούτα είναι τα μηνιαία διδάκτρα, 12 μήνες, 2.000 ευρώ για τους 12 μήνες για να τελειώσεις το πρόγραμμα εκμάθησης σου. Στόχος μας είναι να αποκτήσεις πιστοποιητικό και χρηματοδότηση. Βοηθούμε σε να γίνεις funded trader. Τώρα τι είναι το funded trader και λοιπά, θα πούμε τόσες λεπτομέρειες γιατί δεν έχουμε χρόνο. Αλλά κάτι που θέλω να καταλάβεις, αν ξέρω πως να μάθω τη γνώση, αλλά δεν έχω λεφτά να επενδύσω, εντάξει. Προφανώς έχεις τα λεφτά για τα δίδακτρα. Κανένα πανεπιστήμιο θα σας αφήγει να σπουδάσεις κοντά τους, αν δεν έχεις τα λεφτά, αλλά μπορούμε να σε βοηθήσουμε στο να γίνεις funded, να έχεις χρηματοδότηση. Και επίσης πιστοποιητικό. Και απλά σου μπορεί να καταλάβεις ότι έχουμε πάνω από 40 Κύπριους μαθητές μας που δεν έκαναν ήδη και πάνω από 300 σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τώρα, 2.000 το χρόνο, να έρθει και σπάει στο σεμινάριο είναι $235 ο πρώτος μήνας και $175 μετά μηνιαία. Και το Elite, αν θέλει για παράδειγμα Forex, κρυπτονομίσματα και time-based exchange, τότε είναι στα $325 ο πρώτος μήνας και $275 μηνιαία, δηλαδή $3.000 για 12 μήνες. Τούτο διάσου 50% έκπτωση γιατί πιάνεις 3 προγράμματα στην τιμή του 1,5. Τώρα, το πρώτο τελευταίο το οποίο θέλω να αναφέρω εγώ είναι το ότι έτυχε πολλές φορές. Πολλοί λάβουν μου, ρε κύριε από είναι ευχαριστημένος με τη δουλειά μου. Δεν θέλω να μάθω μια άλλη νέα γνώση. Δεν θέλω να χτίσω άλλο εισόδημα. Και it's okay, θα χτίσουν όλοι πολλαπλές πηγές εισόδηματων. Η μια οπτική γωνία της Ακαδημίας είναι η οικονομική παιδεία. Να μάθεις ένα skill, e-commerce, dropshipping, έτσι στός που το έδειξα πριν, κρυπτονομίσματα, forex, time-based exchange, έτσι ώστε μετά να εφαρμόσεις το skill για να χτίσεις εισόδημα. Η δεύτερη πλευρά της Ακαδημίας είναι το TLX. Που τούτο, actually, το τι έκαμε μια Ακαδημία να δείτε μετά τον άνθρωπο που τα ξεκίνησε τα όλα. Ο άνθρωπος ότι υπάρχει μες στο νου του γίνεται. Και είχε πει ότι να φέρω τους καλύτερους παγκοσμίως, που τις καλύτερες εταιρείες στο travel industry, να μπούμε στην εταιρεία. Είχε το πει το 19, όχι το 20, που χτύπησε το COVID. Και ξέρετε στο COVID, όλες οι εταιρείες που ήταν με travel κλείαση προφανώς. Τούτον έκαναμε το manifested φέτος. Τούτον είναι για τα άτομα τα οποία θέλουν να ανέβουν σε ένα club το οποίο διάσουν συγκεκριμένα features με το membership σου, το Travel Lifestyle Experience. Το οποίο με πάρα πολλά πλάνο θα σας κουράσουμε λεπτομέρειες. Είναι ένα membership και το membership $235 τον πρώτο μήνα, 175 μηνιαία, όπως είναι τα διδάκτρα στις ακαδημίες. Και έχεις μέχρι 60% έκπτωση στα ξενοδοχεία, σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Φανταστείτε έναν search engine
και κάνεις αναζήτηση που να πάει σε ταξίδι. Κάποια παιδιά που πήγαμε με ηθιονή Las Vegas, γλιτώσαν 457 ευρώ. Να σας δείξω αν θέλετε μετά το screenshot, θα είναι κάπως. Επειδή anyway, η τιμή που είχαμε ήταν πολλά φτηνή για Las Vegas, και αν είδαμε την τιμή στο T-Rex μας θα δώσω εκεί, wow. Λοιπόν, το πρώτο μέχρι 60% έκπτωση στη διαμονή στους εξορυχεία. Το δεύτερο είναι τα theme trips. Τούτο μπορείς να συνδυάσεις και σαν είσαι μαθητής στην Ακαδημία, να κάνεις σε ταξίδια με τους καθηγητές μας για να κάνουμε μαθήματα. Έχουμε ταξίδια με τον Νίκο μέσα αρχές του Γενάρη που να σου δείξει για NFTs και μεταβές. Σκέφτου 3 μέρες να κάνεις μόνο NFTs και μεταβές και η νύχτα να κάνεις πάρτι μαζί του. Έχουμε με την Λία Allen τον Δεκέμβρη για Forex κλπ. Okay. Το τρίτο είναι το Impact Trips, που είναι παρόμοια η φιλοσοφία με τα Theme Trips. Απλά ο σκοπός τους είναι για education, αλλά για impact. Okay. Είτε στην κοινωνία, είτε στο περιβάλλον, είτε στα παιδιά. Και το τελευταίο, για να είμαι ειλικρινής, που εδώ που με έκαμε εμένα να ξεκινήσω στο TLX σαν member, είναι τα anniversary trips. Δοκιμάσιδαμε. Κάθε 12 μήνες που πληρώνεις συνεχόμενους το membership σου και αν είσαι ένα ταξίδι δωρεάν. Απλά πληρώνεις τα εμπορικά σου για να πάει σάμε. Δηλαδή, ξεκινάς σήμερα TLX, μετά από 12 μήνες είσαι ενεργός στο membership και αν είσαι δωρεάν ταξίδι στο Μεξικό. 3 μέρες. Okay. Απλά πληρώνεις να πάει στο Μεξικό προφανώς. Δεύτερη χρονιά, δηλαδή 24 μήνες συνεχόμενους, Μαϊάμι ή Las Vegas ή Ibiza, με φτιάχνω να φτιάξω Ibiza, Μαϊάμι, Las Vegas, Ελία. 36 μήνες συνεχόμενους, επιλέγεις Κωνσταντίνα ή Ελλάδα, θεωρώ θα πάει στην Ελλάδα. Αν θες να πάει στην Ελλάδα μπορείς, αν δεν μπορείς να πάει στην Κωνσταντίνα ή Ξαβιά. Και πάει λέγοντας, το πιο wow, τη 10η χρονιά, πρέπει να πω ως 10 χρόνια, why not? Αν είσαι active για 10 χρόνια, μπορείς να πάει όπου θέλεις στον πλανήτη. Όπου θέλεις. Θέλεις να σου πω, δεν ξέρω. Αλλά όπου θέλεις. Οποιοδήποτε προορισμό. Ξέρω να σου πω, θέλεις να σου χτίσεις σπίτι στην Ιδέα, να πάεις, μπορείς. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν μπορούν να κάνουν έτσι. Αλλά όπου θέλεις, όπου υπάρχουν ξενοδοχεία. Λοιπόν, και το τελευταίο είναι το Influencer Academy, το οποίο έχουμε σαν Ακαδημία. Που, ξέρω ότι μέσα σε 26 λεπτά εξήγησα πολλά πράγματα. Ήθελα να κάνουμε έναν overview. Το κάθε ένα μπορούμε να μιλούν 30 λεπτά για το κάθε ένα. Πρέπει να σου δείξω εγώ την εικόνα να καταλάβεις. Και χρειάζεται να θυμάσαι τόσο πολλά τις λεπτομέρειες. Δηλαδή θέλω να σκεφτείς ότι το τι είδες ως τώρα σήμερα ήταν καθαρά για να καταλάβεις τι κάνουμε και ποιοι είμαστε. Και το ότι έχουμε 300.000 μαθητές παγκοσμίως ενεργούς του τη συγκεκριμένη στιγμή. Αν μπορούσαμε αέρα, θα είχαμε 300.000. Τώρα είχαμε 300, 3.000, άντε 30.000 αν είναι πολλά καλός απαταιώνας, αλλά 300.000 με 3 εκατομμύρια μαθητές που περάσαν την Ακαδημία και 1 εκατομμύριο αποφύτους. Ναι, οκ. Το τελευταίο είναι το Influencer Academy. Στο Influencer Academy βοηθούμε να γίνεις influencer της Ακαδημίας. Πρέπει να είσαι κάπως influencer. Ναι, actually το να γίνεις influencer είναι επάγγελμα πλέον. Δεν χρειάζεται να έχεις followers, δεν χρειάζεται να έχεις οτιδήποτε. Αν είσαι να έχω 1000 followers. Αλλά πάντα πολλά καλά με το Influencer Academy. Το μόνο που χρειάζεται είναι work ethic. Δουλειά και όρεξη για δουλειά. Με πολλά απλά λόγια. Τούτον είναι προαιρετικό. Τι εννοώ, 86% στατιστικά του οργανισμού μας, 86% των μαθητών μας δεν ασχολούνται με τούτο. Εντάξει. Μαθητές πληρώνουν τα διδακτορά τους για 12 μήνες. 6% των μαθητών μας κάνουν το scholarship, που να δούμε, και ένα 10% των μαθητών μας κάνουν το scholarship, 6% κάνουν το Influencer Academy. Και το Influencer Academy, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών των οποίων έχεις στον οργανισμό σου, πληρώνεσαι σταθερά εισοδήματα. Τι είπαμε στην αρχή, residuals. Τούτα είναι τα λεφτά που να πάεις να επενδύσεις στα κρυπτονομίσματα, όχι τον μισθό σου. Γιατί αν επενδύσεις τον μισθό σου και κομπάρεις τα, χάθηκε ο κόσμος. Αν τα χάσεις τούτα, δεν είχες τα τούτα όμως πριν ένα χρόνο. Άρα είναι εισόδημα το οποίο είσαι willing να ρισκάρεις, το πιο πιθανό. Στους 12 μαθητές είναι $600 τον μήνα, 30 μαθητές $1,000 τον μήνα, 75 μαθητές $2,000 τον μήνα, και για να μέσα τα πολυλέγω πάει μέχρι $750,000 τον μήνα κάθε μήνα, εφόσον οι μαθητές σου είναι ενεργοί. Που εντούν τα λεφτά που να έρθεις να πολλαπλασιάσεις με το trading. Εντούν τα λεφτά που να έρθεις να επενδύσεις στα κρύπτος. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις να αξίες λεφτά σου.
Απλά λέω σου τον εξύπνο τρόπο για αυτή τη συμπρονία εξαρτησία. Τώρα, τούτο είναι το overview το οποίο ήθελα να καλύψω και άκουσα είναι πολλά impressed που το καλύψα σε 30 λεπτά. Τούτα είναι όλα θεωρία, εντάξει. Να βγάλουμε λίγους μαθητές μας όπως τώρα για να πούν και εκείνοι την άποψή τους και την εμπειρία τους με την Ακαδημία. Για testimonials. Κάτι το οποίο συζητήσαμε και ο Πέτρο Αντρέας στην αρχή, κράτα το μυαλό σου ανοιχτό. Σε πρέπει να βγει και ο ειδικός μας προσκεκριμένος σου. Κράτα ανοιχτό το μυαλό σου. Ναι, μπορεί να μην πληρώσεις εισιτήριο, μπορούσαμε εύκολα να χρεώσουμε 250, αλλά πληρώνεις τον χρόνο σου. Κράτα ανοιχτό το μυαλό για να αξίζει το ότι είσαι εδώ. Ειδικά που να βγει ο ειδικός προσκεκριμένος μας. Τώρα, καταρχάς, να τους πιω με σειρά που τους βλέπω για να είμαι ειλικρινής. Πάμε να δούμε ένα μεγάλο χειροκρότημα για τη Θεόνη. Απλά για να το κρατήσουμε στον χρόνο, παιδιά τα άτομα τα οποία θα σας πράξω επίσης, έχεις μικρόφωνο πίσω. Ένα λεπτό, εντάξει, μην ευκείτε παραπάνω γιατί είμαστε πολλά με τον χρόνο για να δούμε λίγο πόσο παραπάνω χρόνο γίνεται του Chris θέλει να μιλήσει. Τα παιδιά που να βγουν τώρα θα μας πούν να μας πεις ποιο είναι το background σου, γιατί ξεκίνησες, πού βρίσκεσαι τώρα, δεν δικαιούμαστε να πούμε γιατί απλά δικαιούσε να πεις τον growth και πού πάεις, και είναι η στόχη σου. Πάμε. Παιδιά, νομίζω είχα λίγο παραπάνω χρόνο, δεν ξέρω να το πω πρώτη, αλλά anyway. Λοιπόν, βασικά εγώ ξεκίνησα στην Ακαδημία πριν 10 μήνες, ακούτε με? Ωραία. Ξεκίνησα πριν 10 μήνες στην Ακαδημία και ο λόγος που ξεκίνησα είναι επειδή βασικά εγώ σπούδασα ψυχολογία. Όταν ξεκίνησα, ήμουν στη φάση που έψαχνα έναν τρόπο να έχω και παθητικό εισόδημα, έτσι ώστε όχι απαραίτητα για το εισόδημα, και που έψαχνα να παραπάνω χρόνο μέσα στη μέρα μου, γιατί είμαι άτομο που απλά θέλω να έχω χρόνο να κάνω πράγματα που μου αρέσει. Θέλω να πλώνω κάποια ώρα στον καναπέ, να θεωρώ τις σειρές μου, τις ταινίες μου. Οπότε έψαχνα έναν τρόπο να έχω παθητικό εισόδημα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να δουλεύω πολλές ώρες, να έχω παραπάνω ελεύθερο χρόνο. Οπότε είχα ακούσει για το e-commerce κομμάτι της Ακαδημίας, ότι μπορώ να έχω ηλεκτρονικά καταστήματα, μπορώ να πουλώ online, είτε φυσικά προϊόντα είτε ηλεκτρονικά προϊόντα. Οπότε είπα, OK, μπορώ να χτίσω μαθητικό εισόδημα με τον τρόπο. Και είμαι πάρα πολλά ευγνώμων που επιτρέπουν να έχω και κάμα join, διότι πλέον άλλαξε η ζωή μου. Μπορεί να πω τελειών κλεισέ σε κάποιους ότι όχι, άλλαξε η ζωή μου, αλλά δεν είναι αλήθεια, άλλαξε η ζωή μου. Πλέον πραγματικά μπορώ να παραπάνω πολλά παραπάνω την ημέρα μου, γιατί όντως κατάφερα να έχω παραπάνω χρόνο μες στην ημέρα. Και αλήθεια είναι ότι αγαπώ τόσο πολλά την Ακαδημία, που έφτια η αγαπημένη μου ώρα της ημέρας, είναι η ώρα που να μπω να τον πω live, λίγο ο Κυριακός για τις live διαλέξεις, είναι η αγαπημένη μου ώρα της ημέρας, δηλαδή μπαίνω το απόγευμα και με κάπως OK, τώρα ένα ξεκουραστώ να χαλαρώσω γιατί μου τόσο πολλά και η ώρα που περνώ μέσα στο κατάστημα μου. Οπότε βασικά παιδιά τον θέλω να πω είναι ότι επειδή πραγματικά εμένα άλλαξε μου τη ζωή μου η Ακαδημία, πραγματικά από το πραγματικά απολαμβάνω παραπάνω η μέρα μου, είμαι πλέον σε mission να βοηθήσω άλλα άτομα. Λόγω του ότι εγώ δεν ήξερα, ήμουν σε φάση που δεν ήξερα ότι ρε, υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από το να δουλεύεις, ξέρω εγώ από τις 9 το πρωί στις 6-7 το απόγευμα. Δεν ήξερα πώς να το κάνω. Δεν είχα ιδέα. Και μάθα το μέσα από την Ακαδημία πώς μπορώ να το κάνω. Οπότε ξέρω ότι πολλοί που σας μπορεί να το βλέπετε λίγο πια στον όνειρο, μα πώς γίνεται κτλ. Οπότε είμαι πλέον σε mission να βοηθήσω τον άλλο κόσμο να πει ότι OK, υπάρχει και τούτο. Να δεν μου αρέσει τον πόχο τώρα και θέλω κάτι διαφορετικό, υπάρχει και τούτο. Επειδή είναι αγχωμένοι και εγώ είμαι αγχωμένος για τους κάνουμε να νιώσουν καλύτερα. Το λοιπόν πάντα εδώ έχει το πρόγραμμα του Νικόλα Αντωνίου. Λοιπόν, όπως είπες ο Κυριάκος, ονομάζομαι Νικόλας Αντωνίου. Είμαι μαθητής στην Ακαδημία τους τελευταίους 27 μήνες. Και αρχικά ο λόγος που ξεκίνησα ήταν επειδή ήθελα και έψαχνα κάτι το οποίο ήταν να μου προσφέρει τη δυνατότητα να δημιουργήσω εισοδήματα, αλλά παράλληλα να μάθω πώς μπορεί κάποιος να είναι επενδυτής. Δηλαδή έβλεπα κάτι έργα, δεν ξέρω αν τα είδε, Wall Street, κάτι Ποιο, κάτι ξέρω εγώ. Και έβλεπα δηλαδή ωραία που κάνουν τούτοι και ψάχνα. Έτσι βράδυ Ακαδημία. Ξεκίνησα με Forex Trading,
Τώρα συνδυάζω το Forex Trading μαζί με κρύπτος, γιατί είναι κάτι το οποίο με τράβησε, άρεσε μου, ενθουσιάστηκα με την τεχνολογία και είναι κάτι το οποίο μαθαίνω αρκετά καλά, ειδικά τους τελευταίους μήνες. Σίγουρα, όπως είπα και σε μια ομιλία που έκαναμε ένα σεμινάριο στον Αγρό, ήβρα το όχημα, ξέρω που θέλω να πάω και όπου έμεινε είναι να πάω. Είμαι στο 1% του δρόμου και πιστεύω ότι μέσα από την Ακαδημία να φτάσω για που θέλω να φτάσω. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να χειροκροτούμε για την Μαρία Κατσαντώνη. Let's go, πάμε! Ακούμε. Εντάξει, αφού το λοιπόν, εγώ δεν θα πω ούτε για λεφτά, ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο, να πω το τι με βοήθησε μια ακαδημία. Πρώτον και κύριον, είμαι η Μαρία Κατσαντώνη. Κάνω δύο δουλειές τώρα, ας πούμε, στη συγκεκριμένη δουλειά, στη συγκεκριμένη φάση της ζωής μου. Είμαι 50, και όπως πιο. Και γενικά έγραψα ένα που θέλω να πω, αλλά να πω και να μου νιώθω, γιατί από και κρατώ δευτερό μου τώρα έτσι θα μένω αυτό πάλι. Anyway, η Ακαδημία βοήθησε με να βγω πολλά από τα νερά μου και ειδικά το που κάνω τώρα, βγαίνω πάρα πολλά από τα νερά μου. Είμαι πολλά ενθουσιώδης άνθρωπος στη ζωή μου γενικά, θεωρείτε με εγώ στην εστερνή, όχι ρε πιστεύω. Ναι, η Ακαδημία βοήθησε με γενικά στη ζωή μου να βγαίνω πολλά από το comfort zone μου, να είμαι πολλά θετική σε όλες τις δουλειές μου που έχω, γιατί έχω τη φάση της Ακαδημίας που μπορώ να πω ότι βοήθησε με όταν εκλείσαν όλες οι δουλειές και είμαστε στα σπίτι μας, εγώ να έχω profits. Παιδιά, είναι πολύ εύκολο πράγμα να έχεις λεφτά στη ζωή σου, αλλά είναι πολύ δύσκολο να έχεις την επιθυμία, την υπομονή και την επιμονή μαζί με την πίστη να έχεις εκείνα όλα που θέλεις. Σήμερα πήγα δουλειά και στις δύο δουλειές και ειλικρινά τούτο μούνο που παίρνω τώρα αξίζει όλα τα λεφτά του κόσμου. Ειλικρινά σας λέω. Πάμε να δώσουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Άλεξ. Να συμπληρώσω το δίκτυο Ελλάδα για τελικές. Λοιπόν, λόγω στους γάμους το που να γίνει τώρα, το όχημα PBX 917 να πάει να το μετακινήσει. PBX 917 γιατί εμποδίζει και δεν ξέρω ποιο είναι. Δεν ξέρω τα νούμερα μας. Δεν ξέρω. Εντάξει, guys, PBX 917 να το μετακινήσει. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Τσακνάκης Αλέξανδρος. Είμαι από Ελλάδα, μια πόλη. Έχω να το κάνω από το δημοτικό αυτό. Είμαι από μια πόλη έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησα στην Ακαδημία, όπως πιστεύω περισσότεροι ξεκίνησαν για να έχουν καλύτερη οικονομική άνεση, πώς να το πω. Αλλά στην πορεία είναι πολλά περισσότερα. Γιατί θα σας πω μια ιστορία, είχα άλλο σκοπό να πω, θα πω άλλα. Χτες, ερχόμενος Κύπρο, έχασα την πτήση μου. Το πρώτο συναίσθημα ήταν, εντάξει, δεν είναι για μένα αυτά, πάμε σπίτι μας, οκ, θα παρακάμε. Στο επόμενο κομμάτι, ούτε 3 δευτερόλεπτα, κάτι αντιστάθηκε μέσα μου και λέει, όχι ρε φίλε, ξεκίνησες να πας κάπου, θα το κάνεις. Αυτό είναι που μου έχει δώσει εμένα η Ακαδημία. Ότι βάζεις ένα στόχο και κάνεις τα πάντα για να πετύχεις αυτό που θέλεις. Και μέσω της Ακαδημίας είναι το όχημα για να πετύχεις ό,τι θέλεις στη ζωή σου. Ευχαριστώ. Πάμε να δώσουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Χάρη Αντωνίου.
ονομάζομαι Χάρης Αντωνίου. Ξεκίνησα πριν από περίπου 3 χρόνια στην Ακαδημία, 2 χρόνια και 10 μήνες συγκεκριμένα. Και στην ουσία ξεκίνησα πριν από τον 3ο χρόνο των σπουδών μου. Και ξεκίνησα γιατί δεν ήξερα οι συγκεκριμένες σπουδές ήταν να μου δώσουν το lifestyle το οποίο ήθελα. So ήθελα να πάω να ξεκινήσω κάτι το οποίο νιώθα εγώ καλά. Και στην ουσία του το συγκεκριμένο πράγμα να με οδηγούσε να έχω το lifestyle που ήθελα. So 2 χρόνια και 10 μήνες μετά, να μην πολύ εννοώ, ασχολούμαι με το trading full time, χτίζω δική μου επιχείρηση. Είμαι ευγνώμων που τα δικά μου άτομα ξεκινήσαν και εκείνοι να χτίζουν τουλάχιστον έναν income από το trading και τόσο λόγο στην ουσία που οι παραπάνω σας είναι εδώ τώρα. Αυτά. Λοιπόν, για να μην ειλικρινείς, είχαμε σκοπό να βγάλουμε έναν το 3 άτομα, να βγάλουμε έναν το 1 άτομο. Αλλά επειδή προετοιμαζόμαστε τώρα, όπως κάνουμε στην αστυνομία στο warm-up, σου το warm-up για να δούμε την ενέργεια του ειδικού προσκεκλημένου μας σε ακριβώς 3 λεπτά. So, πάμε να δούμε ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Go Live Educator της Ακαδημίας μας, Μάριο Δημητρή. Λοιπόν, ονομάζομαι Μάριος Κουλουμπρής, είμαι 27 ετών. Εγώ σπούδασα πολιτικός μηχανικός στη Θεσσαλονίκη το 2015 πήγα σπουδές. Το 2017 όταν ο Κυριάκος μου έδειξε την ιδέα με την Ακαδημία, τη Forex συγκεκριμένα, γιατί εγώ από την αγορά. Στα σπουδές μου και κάνω το πράγμα τώρα full time. Είμαι educator στην Ακαδημία, έγινα educator το 19, μέσα το 19, δηλαδή μετά από 1,5 χρόνο που ήμουν στην Ακαδημία. Το που θέλω να σας πω εγώ, αν είναι το που εγώ έρθει ο Χρήστος Λεπτέρη τώρα, είναι δεν έχετε τίποτε να χάσετε αν το δοκιμάσετε. Εγώ, όταν ήμουν φοιτητής, δεν επίστευα καν ότι να είμαι trader. Επίστευα ότι να είναι πολλά καλά οικονομικά, αλλά δεν επίστευα ότι να είμαι trader. Όταν ο Κυριάκος μου το έδειξε, λέω του ρε φίλε, είμαι μέσα στο ανινό του. Και τελικά τα πράγματα έρχονται όπως πρέπει να έρθουν. Alright? So, ρε παιδιά, αυτά που μέναν και πάμε να δούμε τον Χρήστο Λεπτέρη. Και μόλις τελειώσει το βίντεο, να ετοιμάσω και μουσική του. Μόλις τελειώσει το βίντεο, όπως θα σηκωστούμε όλοι πάνω και να δω και στο πιο μεγάλο, μόλις τελειώσει το βίντεο τώρα, και να δω και στο πιο μεγάλο χειροκρότημα που δω και ποτέ στη ζωή σου. Παιδιά, ο άνθρωπος που ήρθε, μας ζήτησε με λεφτά, απλά είμαστε παιδιά να κάνουμε tour, να κάνουμε και τις διακοπές, να έρθουμε να κάνουμε event Κύπρο. Δεν θέλω τίποτα, απλά μάχτε μου 800 άτομα στην αίθουσα. Νομίζω ότι είχαμε το ισχυρό. Πάμε τα καλά. So, το μόνο που θέλω είναι να το δούμε την full ενέργεια μας. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και μετά ετοιμαστείτε για δυνατό χειροκρότημα. Και ας τα δούμε μετά. Πάμε. To be a great champion, you must believe you're the best. If not, pretend to be. Champions aren't made in the gym. They're made from something they have deep inside them. A desire, a dream, a vision. They have something, they have that last minute stamina. They have to be a little faster. But they have to have the skill and the will. But the will must be stronger than the skill. Think about that. Read these things. Look this stuff up. When you're sitting at your desk mentally, you have to be a Muhammad Ali of trading. Countless hours of charting. Guys, I've spent tens of thousands of hours trading and learning and learning and learning, educating, all right? Successful people have to have a plan of action and are relentless to be the best. You have to be willing to do things today that others won't do in order to have tomorrow what others cannot. Are you willing to step forward to do it today? Yes, you are. You're 3 o'clock in the morning, your friends aren't doing it. They're not doing it, they're sleeping. They need their beauty sleep. Okay, fine. I had guys show up to sit with me one night. They flew in. They sat with me. They had a meeting with me next morning. One of them says, I'm tired. I have to go to sleep because I'm going to meet with you tomorrow. And I'm staring at this guy. I'm looking at him. He's going, I'm tired. And I'm shaking my damn head. I'm like, what? The next morning, I sat down with all these guys, 5 of them, because they're all tired. Tired. They're 25 years
Like, how could you sit in front of an 8-figure learner, a guy who's going to change your life, and say, I'm tired. I live with these guys. But now, guess what? Who's hit 1,000? Who's hit, this or that? Who's trading better? If you want to do anything worthwhile in life, you got to be hungry. And that's another thing. Your words are so powerful. You can speak anything into existence if you believe it enough. I am a success. I am a free man. I am an empowerer. I am. Wow. So, I came here 3 years ago in 2019 on vacation, and I fell in love with Cyprus. I literally fell in love with it, and all I thought about was coming back here. It's not stage talk, it's the absolute truth. I just fell in love with Cyprus. So on this tour that we're having, right now I went to Austria, Germany, and then I took a week off in Greece, and I told Jason Brown, who's the team leader, I want to go to Cyprus. And he's like, we'll put together an event. I said, I'm going to Cyprus. He goes, we'll put together an event. I'm making like 5 people. I didn't realize we had a business out here, because we're in over 120 countries, and I don't know every country we're in. And I'm like, no way, seriously? So I couldn't wait to get here. And man, spending a week in Greece and then here, my life is complete. I'm happy, It's, well, what's exciting is I see all these buildings going up on the ocean. And tomorrow I'm going to try to make some phone calls and see if I can find out if I can get a residence here, because I really truly love this place. I do a lot of business all over the world. I like traveling this side of the world. I'm a resident actually at United Emirates, also as well as America. So I like different cultures, I like different people, but just thank you for the hospitality. Just come down. Pretty much most of you are here for the first time, and I'm blown away the amount of people coming to learn about something that can give you freedom. It's not just financial freedom, it's freedom up here. There's nothing better than having peace of mind that when you wake up in the morning, you know you're safe. I started the business in 2013, and the 4th of July in America is Independence Day. What's the Independence Day here? Is there anything? Yeah, one person. 4th of July. 31st of October? Yes. October 1st, good. I'm born on the 18th. I'm good. So, I'm born in the freedom month. But I started it on Independence Day in America to give people their freedom. And I didn't know at the time. It was just an idea. I had been training for many years. And one day I woke up and said, you know what? I want to do something different. I don't want to do what I've been doing. I was teaching the teachers, the people you see on television, CNBC and all these financial media. And I just didn't want to teach them anymore. I wanted something new and refreshing. And I remember I was driving in New York, a place called the Bronx. I was on a highway, and I kept saying to myself, what is the solution to the problem? What is it? And I don't know why I was asking. It was just getting messages. What's the solution to the problem? And I just couldn't figure it out. Soon after, I went to Italy.
And at this point, this is 2012, I had been retired for about 10 months. I just wanted to stop. And I wanted to do something else. I just didn't know what I wanted to do. And it's funny, when I say the word retire, I don't think you should ever retire. I think you should work and do what you love until your last days. Because if you're working at a job, it's frustrating. When you're doing something you love and you're happy, you can do it forever. You see all the wealthier people, the Warren Buffetts of the world, and the Bill Gates and Elon Musk, these guys don't have to work. But they work 20 hours a day because they're working for happiness. They're working just for peace of mind. They have something. If you stop working, what happens? Your mind goes backwards. So in 2012, I got the bug. I wanted to do something. I remember driving, then I went to Italy. I was in Sorrento, and I'm looking over at the sea, and learn and earn came to my mind. Learn and earn, earn and learn. I didn't know what that meant. So I started looking at my career of what I had done. And for a period of time, I was in Amway. It was a great company, but I didn't make any money. I wish, one day we'll be 15, 20 billion. Right now, we're still in the infancy stages. My first 8 to 10 years, our biggest year was about 600 million. That was last year. So we are not a small company. We're a pretty large company, but it started out at the time with me. I'm getting to a point. And I thought about learn and earn. I thought, well, if I could take trading and tie it in with maybe network marketing, I could truly connect with people all over the world. Because if I'm just educating from my computer, and there's no incentive for other people, and they don't have the money to trade, what's the point? So I thought, well, if somebody wants to become a rep, and they can introduce it to customers, they could then get a little commission on that. That's how it started. My goal was to teach people how to trade, but if you have no money, what's the point? What are you going to do? You're going to shadow box all day long? You get tired. You want to get in a real fight, So with this, I figured, well, if somebody can introduce it to customers, they can get some money and they can learn how to trade. And that's how the company started in 2013. And it just, over a period of time, it started growing and growing and growing. I was a seed. Just like any apple that has one seed, it was in the ground, and that seed grew up and produced other apples, which produced seeds, which have produced other apples to the tune of hundreds of thousands of us. What I'm saying here is Cyprus is new. It's an untapped market. All the region out here, Greece, Cyprus, all out here is an untapped market. Even Dubai, where I have residence, it's an untapped market. And think of yourself as seeds. Other countries, I just did an event in Germany, 4,500 members. And that's only one team of several in Germany. And the person who led it 2 years ago, 2.5 years ago, maybe 3 years ago, got started. And now he's been trading, and he's been building a network marketing business. He's earning 6 figures a month. I'm proud of that. I'm not the guy to sit and talk about money, but at least you're here to learn about something, okay? So that's how it started. I want you to understand this is such an untapped new market. If we could build this thing and build it big, I want to keep coming back. I promise you. I will invest into this organization. I will put my resources and efforts and time and love into this organization. I'm really proud of what you've just, people here, I'm blown away. If you were standing here and you felt me, I'm shaking. I'm just trying to... I started learning how to trade in 1994. I started learning. We had computers, we didn't have internet back then. I was reading out of a book. And eventually evolved, and I had a mentor, and before you know it, everything was online. And now, everything's on your phone. It's so simple. And
the ability to have trading and network marketing, the cool thing is, if you don't want to do network marketing, you don't want to tell your friends. So what? Who cares? Don't tell them. You're not forced to do anything. If you can learn a skill on how to take a dollar and turn it into $2 on your own, that's freedom. That's freedom. You can sit in your house and work. No bosses, there's no receivables, no accounts payable. It's just you against the market. The beauty is we have a whole infrastructure that can teach you. When I say no risk, you don't ever have to, there's a monthly fee, but you don't ever have to put money in the market, and you put it in when you're ready. There's no rule that says once you start learning how to trade, you got to invest money. Don't do that. Isn't it better just to learn? Right? It's better just to learn. Once you learn, you get knowledge. When you get knowledge, you get power. Okay? And when you start getting that security of understanding what we're doing, and let's just say you put $100 in an account, and it turns to 110 and $120. May not seem like a lot, but what if you had it on a lot more? That's what I'm talking about, peace of mind. You can wake up in the morning and know you can create cash flow for yourself. There is risk. You will lose money trading. Every single person in the world, everybody loses money. But it's if you manage your risk and maximize your profits, you have something special. But the thing is, when I started this business, I wanted to give people freedom. And to me, the markets are the number one way to get freedom. The other way to get free is building a network, an organization. You should use the products, but there's no rule in our company that says you have to use them. You could sign up, never use the products, and share it with others. There's no rules. According to the law in America, you can come in and sign up, you never have to share it. Or you can come and sign up, never have to trade it. It's up to you. And I love it. It's better to be flexible, isn't it? I'd rather you just learn and learn and learn. When you feel comfortable, then you take the next step. Remember, right now you are a seed. And once you decide you're going to be part of our family, you get planted in the ground. Okay? Think about this. A mustard seed is one of the smallest seeds in the planet. It's like 0.03 centimeters. But it grows to 30 feet high. In the beginning, you're a seed and you get put down a foot or 2 foot, and you get stepped on a little bit. Because your friends and family are going to say it don't work. Don't do it. You're going to question yourself. This is too hard. But then again, diamonds are made with pressure. Seeds are down in the ground, pressure, thousands of pounds of pressure on a teeny seed. But when that seed decides to sprout, it can never go back to a seed. It may take a while, 6 months, 8 months before it pops out of the ground. And when it pops out of the ground, what that means is you have the knowledge. Once you put your head above the ground and say, wow, sky is the limit, there's no limits. There's no limits on the type of money you can earn, either from trading or network marketing. But like I said, you always have to manage your risk. And that's why you're able to do it without having to invest money into the markets. You can find everything on YouTube, right? It's all BS. People out there on YouTube just marketing to market, or trying to get into scams. What we've done is put together a nice, clean business. A lot of countries don't like their people being free. It's scary how countries in Latin America or in Europe, certain countries don't want their people to have freedom. Cyprus is amazing, because they want you to have freedom. There's lots of Forex companies out there. So we started with Forex, went into cryptocurrency, went into dropshipping. Has anybody ever ordered anything off of Amazon? It's crazy. Here I am, CEO of the company, and I'm trying to understand, this is when we launched it 3 years ago, I'm trying to understand how it works.
And the guy who runs it says, Chris, do you order off Amazon? I'm like, yeah. He goes, so you're not buying from Amazon, you're buying from a guy. I'm like, what guy? So explain. You actually have your own store, not with Amazon, you Shopify, big, massive company, and Etsy. You have your own business. It's all automated, it is cool. Then we went into travel recently. We're adding stocks and futures. In the future, we're going to be adding, I believe in September, October, we're going to be releasing health and nutrition. Because I realize how hard it is to be in business for yourself, how hard it is to study and trade and live life. All the stresses that come upon you. You don't take care of yourself. So I'm releasing 3 products: hydration, focus, and energy. You need that. You need to supplement your body to do better. You need to work on your mind to do better. We have an MMX Academy. Has anybody ever heard of Bob Proctor? He was in The Secret. Bob was my personal mentor. He was family. He was like a father to me. We have a whole academy that teaches you how to fix your mind right. Not brainwash you. If you want to call it brainwashing, sure. Brainwash for success. The people, 97% of this world doesn't like those 3% on the other side of the line. Because they're afraid to step over the line and become something better. People are afraid. They're fear of success and fear of failure. Give this thing an opportunity just to say, you know what? I'm scared. It sounds weird. But just take a step over the line. Give it 1 month. You know? You never know what can come. You will understand how big what we're doing is. We're adding real estate. We're adding other verticals. So if you like just dropshipping, do that. If you just want to do cryptocurrencies, do that. If you want to do a little bit of everything, do that. If you don't want to do any products, focus on sharing with others. Learn. You know, it's such a, I put this thing together so that anybody from any walk of life, any age above 18, as old as you can be, can have an opportunity to be free. No strings attached, nothing up my sleeve. It's just, today you heard what we're doing, and you heard an opportunity. And I'm here to tell you, it works. I've seen so many lives change. I go to events, they say my name, and I'm like, it's weird. It really is, it's weird. But I have to be grateful because the people are so happy, they're so blessed that they got something different. Do we want to look back at our parents and our grandparents and do what they did? When I was young, we wanted what was called welfare, meaning the government gave us money. Because my father was a deadbeat. He cheated on my mother, he took off, and we wanted welfare. And I vowed never to do that. The moment I had a chance to go to work, I got a job, and the second thing I did was start a business. I always wanted freedom. Always wanted to wake up in the morning. When I wanted to wake up, I like to wake up 2 o'clock in the afternoon. Who likes waking up early? Not me. I like staying up all night. I'm 56, but I think I'm 25, so trust me, I go to the clubs also. I like to have fun. No, seriously. I like to drive the cars I want to drive, wear the clothes I want, and hang out with the people that I can relate to. And you'll understand, once you start building a business, once you start getting a dream that's different than your friends, you're going to realize you've changed. Once you start to change, people are they're going to respect you differently. You're going to have friction on doing something for yourself. Nobody wants you to be better than them. People tell you, I want you to do great, just not better than me. Trust me, I want some of you people one day to become multi-billionaires. You can do it. You can do anything you want. The way I look at it, is you're taking a plane from Cyprus to New York. The plane isn't the goal. New York is the goal. I just figured a way to get you there to success, to get your freedom. And as you start earning money, and as you start growing, what do? You invest into real estate. You invest into assets.
But if you're doing the things that you're doing now every single day, if you're not independently wealthy, when will you ever have the opportunity to have the freedom that you want and be able to buy the condominium or buy the apartment on the ocean? When you have residual income, passive income, nothing better. I'm going to spend a little time. I'm going to finish up here. I want to just be grateful. But I'm going to finish. They're going to take me to another room. So I just want to take a few minutes. I'm going to come back. No, we need more. Oh, wait, hold on. Hold on. We need more. We need more. You know what? You're going to get it. I'm going to come back in about 15 minutes. What he's going to do is he's going to basically say, whoever wants to stay, this or that. But if you choose to stay, because I know, look, one thing that's important to me is being respectful of people's time. There's people in here that are like, I can't wait to get out of here. Go. Go. It's okay. We wish you the best. Those who want to stay, please sit here and listen and don't leave. I will share stuff that's in my mind and show you how to be better. Like I said, we work for happiness. We don't work for money. I'm not working for money. Money's done. I took care of my money in 1994. This makes me happy. That you see young, bright faces that really want something else. So, I'm going to come back and do what's called the leadership, where I'm going to share. I'm going to give a story. I'm going to give a story about Moses and the Pharaoh. And I'm going to relate it to modern day times. I promise you, you're going to be really happy. And I'll talk about some other things, but I'm grateful, I'm blessed, and I just pray that if I find one person here tonight that chooses to lock arms with me, great. If all of you want to lock arms, even better. But the more that want to lock arms with us, we can take this right here to tens and hundreds of thousands of us. We could be able, not even if you don't want to do network marketing, you want to trade, I want to see you become successful and hear your story. Is that fair? Yes. Say to yourself in the head, don't even say it out loud. Freedom. Don't say it. In your mind, say freedom. 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 Whisper it. Freedom. Whisper. Freedom. Freedom. Come on, don't be scared of freedom. Don't be. Listen, you're the seed. And the seed can never become a tree unless it pops out of the shell. Yes? One more time. Freedom. Freedom. Okay. Go a little higher. Freedom. I want freedom! Don't anybody leave. I'll be back. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που έλεγε ο Christopher Terry τώρα για το τελευταίο part, όπως είχαμε πει, όπως είχε πει ο Κυριάκος, θα μας κάνει ένα special training για το πώς μπορείς αυτά που έλεγε, δηλαδή να αποκτήσεις την ελευθερία του να νιώθεις ελεύθερος σαν άτομο, όχι όσον αφορά τα λεφτά, αλλά το να νιώθεις εσύ την ηρεμία σου, την ψυχραιμία σου, να νιώθεις όμορφα σαν άτομο, να μας κάνει training στο πώς μπορούμε να το καταφέρουμε το πράγμα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο part που θα γίνει για το training θα είναι για τα άτομα που είναι στην Ακαδημία, μαθητές της Ακαδημίας, και όσα άτομα θέλουν να γίνουν μαθητές της Ακαδημίας. Λοιπόν, τώρα θα σας πω έτσι ένα-δύο πραγματάκια για να καταλάβετε λίγο πώς μπορεί κάποιος να αρχίσει. Πριν προχωρήσουμε, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όσα άτομα να θέλουν να μείνουν, για όσα άτομα, όπως είπαμε, μπορείτε να πιάνετε το νερό σας, κάποιες φωτογραφίες σας, θα μου βρείτε στα social media. Λοιπόν, για όσα άτομα θέλουν να μείνουν στο training, σε περίπου 15 λεπτά θα κάνουμε το training. Όσοι ενδιαφέρεστε και θέλετε να προχωρήσετε και να μάθετε παραπάνω details, παιδιά, θα είμαστε δαμέ, να σας λύσουμε απορίες, να δούμε στόχους και το πλάνο.
για αρχή, θέλω να τονίσω κάτι που είναι πάρα πολλά σημαντικό. Για να αρχίσει οποιοσδήποτε και να εκπαιδεύεται στην Ακαδημία, χρειάζεται δύο πράγματα. Okay. Πρώτα απ' όλα, θα δούμε ποιος είναι ο στόχος σου, okay, γιατί προφανώς δεν είναι για όλους το πράγμα και ούτε θέλουμε να πείσουμε ή να πουλήσουμε κάτι. So, θα δούμε ποιος είναι ο στόχος σου, εάν μπορούμε να σε βοηθήσουμε να τον πετύχεις και το δεύτερο και πιο σημαντικό, ο χρόνος. Δηλαδή, να έχεις χρόνο να θέλεις να ασχοληθείς, να αφιερώσεις τον χρόνο σου για να πετύχεις το στόχο σου. Και κάτι που είπε ο Κρίστοφερ Τέρι και ήταν πάρα πολύ δυνατό, είπε το εξής. Ο στόχος είναι να φτάσουμε στον προορισμό μας, όχι το μέσο. Okay. Άρα, τι γίνεται με στην περίπτωση. Αν θέλεις για παράδειγμα να φτάσεις σε ένα στόχο, και που να δώσεις έμφαση είναι η διαδικασία. Okay. Εμείς σήμερα θα δούμε τη διαδικασία. Σε περίπου 5 λεπτά αρχίζουμε. Κυρία Κόκο, να βάλεις κάποια μουσική μέχρι να ολοκληρώσουμε. Θέλεις να πεις κάτι? Τέλεια. Λοιπόν, όσα άτομα, όπως είχα πει, να μείνετε στο τέλος για το personal training μαζί με τον CEO. Να έχουμε εδώ πέρα τα laptop. Μπορείτε να έρθετε για απορίες, ερωτήσεις, να τις δούμε και να δούμε πώς μπορούμε να αρχίσουμε. Thank you very much, guys. Ευχαριστώ. Θέλω να έρθω πιο κοντά. Ξέρω ότι, όπως είπε και ο Κλείσε, όσα άτομα να μείνουν είναι τα άτομα τα οποία να θέλουν να προχωρήσουν, να μείνουν στην Ακαδημία, να κάνουν εγγραφή. So, ελάτε πιο κοντά. Όσοι δεν προλάβετε να κάνετε την εγγραφή στην Ακαδημία, θα την κάνουμε μετά. Άρα θεωρώ ότι όλοι μας θα γίνουμε μια οικογένεια, μια ομάδα. So, ελάτε λίγο πιο κοντά, κάτσετε κοντά γιατί να αρχίσει τώρα το σεμινάριο. Παιδιά, ελάτε μπροστά να γεμίσουμε τις θέσεις, ελάτε μπροστά. Παιδιά, στο άτομα στο τέλος, ελάτε πιο μπροστά, please, να γεμίσουμε. Κάτσετε. Wait. Oh, Christopher, oh, si lo siete animando, let's go, please, welcome to the stage. CEO and Master Academy, Christopher, hey! Oh, Christopher, oh, Christopher, oh, Christopher, Thank you so much.
Yeah, you know, when somebody's new, you don't want to keep them forever. When have somebody who's interested in the business and they say they're interested, you don't keep selling them. You don't keep telling them more. Guys, when you take a girl on a date and you know she likes you, you don't talk about marriage and kids and all this other stuff. Have another date. Take time. Okay? That's another person. So that's why I just, I could have done a whole talk, but I wouldn't help the people that left because they wanted to leave. It's not for them right now or they had other commitments. So just the fact of being respectful to them, hopefully they see that as positive and they want to get more information. Did anybody here have anybody that wanted more information? Yes. Nice, nice. Yeah, I mean, Cyprus is brand new for us. Who's here for the first time? All right. Wow. Okay. So, I did a talk in Austria, and then I did a talk in Germany, and a lot of times I sit back and I just read the Bible. I don't go to church, I'm not religious, but I find a lot of meaning and stories and value from pulling out of the Bible what God had put together. And it's amazing, you know, what you can learn if you keep an open mind. So, I literally was the morning before I spoke in Austria, and I said to myself, let me just, because I didn't know what I wanted to talk about. And usually I do, I have an idea. I just arrived the night before, in boy from America, traveling, going this plane, the plane had to go there, and all right, we're here. And I was exhausted. I'm laying on the bed and saying to myself, I gotta speak in a few hours, and I'm just not with it right now. I was like dizzy. So I was like, okay, let me get my little Bible gateway, little electronic Bible, and I went to Exodus. And I never read about the 10 Commandments and Moses. I mean, as a kid, you hear about it, or you're growing up, you hear about the 10 Commandments. When in fact, there was like 600 different rules that God put in place. So I just started reading the story, and I realized, wow, this is bigger than I thought. The story, I can relate it to today. And how I relate it to today, and just be open-minded, is that your brain, okay, acts like God. The Pharaoh is your subconscious. Moses is your conscience. Now, why do I say that? It's because Moses wanted freedom for him and the Israelites. The Pharaoh was not allowing that freedom. And God was playing both sides of the fence. God was telling Moses something and also messing with the Pharaoh's mind. So he was causing the Pharaoh to keep denying Moses. And every time he denied Moses, God punished him. And I said to myself, wait a second, this guy is funny. And God wanted Moses to have his freedom, wanted him to talk to the Pharaoh, and God put in the mind of the Pharaoh to tell him no, and when he told him no, he gave him plagues and this and that. I'm saying to myself, what a cool story. So your brain acts as its own, in a way, God, because it's controlling the subconscious and the conscience. You follow me? So if you don't know what the conscience or subconscious is, right now, this is the conscience. What I'm saying is, it's out of my conscience. My subconscious is what has been programmed my whole life since day one. Every sight, every sound, every smell, every little thing has been programmed. Same for yourself. Since you've been born,
Your brain has recorded every little thing your subconscious has. All right? So, if you recall something from 10 years ago, you could. Your computer is so powerful. If they were to fill up every building in Cyprus with computers, your brain is stronger. Think about that. If they took all the power and put it here in Cyprus, all the computer power, your brain has more capacity than that. Think about it. What computer, I'm 56 years old, what computer can record the 56 years, 24 hours a day, video, audio, and other senses? It's impossible. Right? It's impossible. So understand, you have the most powerful computer that's ever been invented. Unfortunately, it's been programmed the wrong way. I can't believe we retained 75%. I told her maybe 20% of the people are going to stay. I'm shocked there's only some seats there and a few in the back. Thank you so much. Thank you for being here. Your subconscious hasn't been programmed right. If it has been programmed right, you all would already have had your freedom. You all would have already had tapped into something else ready. But right now, you're going to learn a little bit about the subconscious and the power behind it. So, when I had you say before, I am a success. You say it one time, it goes in there, it's there. You say it again, and again, and again. And if you sit and you think about success for 1 minute, 68 seconds, I recently heard somebody say, 2 minutes, if you just think about, I am a success, for 2 minutes, you then start to cause change because you're now activating cells in your brain that haven't been activated before. And you have to think of it like when you throw a rock in the water and it makes that circle around. That's the same thing that happens. When you activate cells and you put a thought out, that ripple effect goes around you, just like you put a pebble in the ocean, it goes around, it goes out. You don't understand the power you have. You have enough energy in your body to light up a city. You just don't know how to use it. Neither do I, but we have the capacity to do that. So the subconscious, if you tell it enough something, and it could be a lie, you can lie to yourself over and over and over and over. You ever heard the rapper Biggie Smalls? He said in one of his big songs, the lie becomes the truth. Big belly boots, right? The lie becomes the truth. If you lie to yourself enough, it will become the truth. You are what you think about. It's right from the Bible. You are what you think about. If you continuously think of yourself as poverty-minded, a slave to your job, as you used to work, I said, man, I'm so stupid, I shouldn't have done that. Yes, you are. You're going to continue to be stupid. Don't utter words of negative out of your mouth. Really? He's the best. He knows every time I talk, I got to put the bottle right there behind me and I drink it. This guy protects me around the world. I have a whole team in America. He doesn't wait online, he just walks right in. And then, who are you? I'm a football player. They let him in, I think he's famous. Everywhere we go, the girls, are you famous? And he's like, yeah. I played for Oakland Raiders. I'm like, they're not in Oakland anymore, but don't worry about it, they're in Vegas. But, so,
if you program your mind over and over and you lie to yourself, you see, if you're not financially successful now, currently, and you start speaking, I am a success, I have multiple streams of income. See, you're programming yourself to attract that. But if you say, I'm getting out of debt, what did you just do? You highlighted the word debt. People used to say to me, I want to get good, get out of debt. No, you just talked about debt. So now you just impress yourself that you have debt because you want to get out of debt, you still have debt, you can't get out of it. So you now have a vicious circle. You're that rat on the wheel that goes round, 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 thinking you're doing good. Get out of debt, get out of debt, you're going to get more debt. I have multiple streams of income. I have more income than expenses. You start lying to yourself, and you then convince your mind through conscious and the subconscious, and the subconscious is going to go out and figure it out. What's also going to happen, if you say, I am a success enough, what's going to happen? You're going to activate at some point. So if I was to take this bottle and start filling up with water, fill up a little bottle, and I continuously fill up this little bottle with water, a little bit every day. At some point it's going to hit the top, and it's going to overflow so I can't put any more in. That's your brain. At some point, the subconscious is going to hit a point where you don't need to tell it anymore. And you're going to walk around going, I am a winner. So now you're consciously saying something that your subconscious taught you to say. You follow? Think about it. You say something enough, your subconscious is going to speak through the mouth. It's going to be your conscious saying it. What's going to happen? It's going to go right back into your ear and add more to your subconscious, which continuously fills the bottle. Cool, right? If you didn't know, like Biggie said, now you know. If you don't know, now you know. You can't go back and say, well, I wish I could have, should have, I should have went about. No, it's so simple. You teach yourself something different. You speak something different to the point where it becomes normal. You have to make the uncomfortable comfortable. I was just speaking to the team earlier today. The most uncomfortable thing is talking to somebody else. Guys, you see a guy like this, good-looking guy, good shape. Most guys won't even look. I'm the guy that walks up and says, wow, man, look at you, you're a good-looking guy. Where you from? You know? You're from here? Yeah. All right. Or the pretty girl. Guys don't want to talk to girls. You notice that? You go to a club, they're all over here talking to girls, and all the girls over there. Each side don't want to talk to each other because of the subconscious. It's saying, no, she's going to reject you. The biggest fears in life are fears of success and fears of failure. You're scared to succeed because if you try to succeed and you fail, that doesn't work. You're so busy trying not to lose, you lose. Think about that. People lose money trying to avoid losses. So guys won't necessarily talk to a girl because she's beautiful because they fear of rejecting. And they don't want to lose. They don't want to feel stupid because they come over and say hi to the pretty girl. Their friends will be like, see, you shouldn't have done that, you're stupid. And girls, the same thing with guys. Everybody wants to not talk to each other. That's what we do. We're social. So you start programming your mind differently. So when I looked at the Bible in Austria, and I read it, I go, wow, God is the brain. He controls the subconscious and controls the conscience. And when I realized that, I said to myself, we have something here. So Moses was told by God, I'm not going to talk about his whole childhood. He was told by God, I want you to go to the Pharaoh. Now mind you, Moses has been ousted, he's been kicked out. He's been kicked out of the country. Get out. You're not wanted here anymore. So God told him, go back to the country
and free the Israelites. Take them out. Lead them to a better place. So the brain is telling the conscience to go get free. Just like I'm telling you today, go get free. Okay? And Moses said to him, because we all doubt, is I'm slow in the mouth, I'm slow of speech, means he was kind of saying he's stupid. And he's like, I can't do it. So God had to do a few tricks, throw the rod on the floor and pick it up, it's a snake, and do something with the hand and this and that. He says, go. He says, I can't do this. So now God's negotiating with Moses. Your brain is now negotiating with yourself, with your conscience. Because the subconscious is saying you can't be free, but the conscience is saying, the brain's telling the conscious, go get free. And your mind's like, I don't want to talk to the pretty girl. Your brain's saying do it, but your conscience, no, I don't want to talk to the pretty girl. Because your subconscious knows, because your conscience knows, subconscious is not going to allow that. Moses knows the Pharaoh's not going to let him leave the country, no matter what God said. So God says, well, take your brother Aaron. I'll talk to you, you talk to him, you become God, you become me, you talk to your brother, let your brother talk to the people. Okay, great, they have a plan. It's God's first business plan. He set him up for success. So Moses and his brother, they're 85 years old, 83 years old. They lived to like 2,000 years old back then, right? And we think we have nutrition here. Oh no. They were the original stem cells, man. They lived like 200 years old. So Aaron and Moses go to the Pharaoh. Apparently they had all access pass. They went right up to him. And he says, you got to let the Israelites go. So now Moses is acting like God because he had permission from God. He's talking through his brother. The conscience, the brain told the conscience to think. The conscience gave the mouth. Aaron's the mouth. You follow? Moses was the mind, using Aaron as his mouth to communicate to the subconscious. So the conscience said to the subconscious, I want to be free. Spoke it. Let my people go. We want to be free. See, the conscience told the mouth. Moses told Aaron to tell the Pharaoh, the subconscious, I want to be free. I want to take my people to freedom. And initially, the Pharaoh goes, no. Absolutely not. So, what did Moses do? He played his little card tricks, you know? Somebody comes over, flipping the deck like a card. He says to him, check this out. Throws the snake, his brother throws the snake, the rod on the floor, turned into a snake. And the Pharaoh has a bunch of wizards and magicians. And his wizards threw 3 snakes on the ground. And Moses' snake ate the other 3, went back into his staff. And the Pharaoh said, no, you can't leave. So what happened was, the conscience asked the subconscious, and the subconscious said, no, but that conscience went and did an action. You went and spoke to the girl. Okay? But the subconscious said, no, you better stop. It keeps getting rejected. So Moses said to the Pharaoh, he said, look, if you don't let my people go, I'm going to send you plagues. And what did he do? He took all the water, turned it into blood. Then Moses said, and then the Pharaoh said, still can't leave. But at that time, we turned it into blood, because there's no more drinking water, it was all blood. He said to Moses, look, take your people, go. So the conscience is thinking that the subconscious is allowing it to have that freedom. The ability to be free. Wake up when you want. Do whatever you like. Right? You have that dream right now. When you talk to your cousin, your cousin's like, you're stupid.
I am doesn't work, trading's no good, you lose money, and bang, subconscious is in control again, says no. And that's what happened. The Pharaoh told Moses, you gotta take the people. And when he started getting everybody together, Pharaoh said, no, stop, you can't leave. Moses was like, all right, let me hit you with some frogs. So next thing you know, there was a plague of frogs, and the magicians from the Pharaoh did the same thing. Everything that Moses did, the Pharaoh had the same power. It was frogs, and then flies, and then he sent gnats, these teeny bugs, and swarmed everybody in Egypt, to the point the magicians couldn't even see, so they could not do the same trick. God rendered, the conscious is rendering the subconscious as in neutral. Basically, the conscience is starting to take over the subconscious. And the subconscious is not providing that much power anymore, because you keep walking around saying, I am a winner, I can do it, I can do whatever it takes, I will succeed, I will not be denied, I am a winner, I'm free. You see, if you do that enough, the subconscious will start to believe what you've been telling it. So now the magicians are out of the way, and of course the Pharaoh says, look, just take the people and go. And totally they did this 10 times. 10 times. It wasn't until Moses says to the Pharaoh, if you let my people go, I'm not playing this game no more. I'm going to kill all the firstborn sons. So if you're 80 and the firstborn son is 40, he's got to go. Not just newborns, firstborns. And he went out, and the Pharaoh denied him again, and God, through Moses, through Aaron, killed all the firstborn sons. So the Pharaoh says to himself, they've killed all my animals, everything, there's no more water, it's all blood, it's full of frogs, it's full of gnats, it's full of flies, everybody's got oils on their body, and most of the children are gone, firstborn sons. Take the Israelites and go. So the conscious is now leading, to an extent, the subconscious, but the subconscious, because it hasn't been programmed a lot, or too much, is still giving that resistance, you see. There's still doubt in there, because there's two things in your life: success or confidence and fear, or doubt and belief, faith and doubt, however you want to put it. God and Satan, they can't live on the same house. But what's happening is, because the conscience is speaking so much to the subconscious, and the brain keeps working, it's causing the subconscious to tip over. Now understand something. Every time the Pharaoh denied, what God said to Moses was, you're going to ask him, are you going to leave, or you're going to kill the firstborn sons, but I'm going to put in the Pharaoh's brain to deny you. The subconscious has been programmed for so many years, it's not allowing the conscience to take control. When finally the conscience thinks it's won, and he's got his freedom, or so it thinks. So Moses takes 600,000 Israelites, they go, and everybody's good now, everybody's relaxed. He's not working anymore, he's now just relaxed and going on his path. And if you're not growing, you're dying. If you're not going forward, you're going backwards. Okay, there's no in-between when it comes to life. You're either growing or dying. You're creating or you're going backwards. My father died. He ended up having, in 1999, Alzheimer's. Because for the prior 3 or 4 years, he refused to think. He had gotten hurt on a construction site. His whole life became about his knee. And the lawsuit, he didn't think, he didn't read. He just sat there drinking beer, watching the idiot box, the television, over and over. And I watched my father's brain go to mush. If you're not growing, you're dying. And I told my brothers, 1 year to the day, I said, he's done.
Don't you ever become like that man. They're like, what do you mean? I said, Daddy is done. He's going to die. I said, he's not growing, he's dying, and within the next 12 months, he's gone. And he died. If you don't continuously have a passion to go forward, you're going to go backwards. That's why Warren Buffett and all these wealthy people continuously create to keep the mind going. I'm at the same age my father died at. The same age. He lost his mind. I'm the same age. And I can recall stuff that goes back 20, 30, 40 years. Why? Because I continuously work on this. Okay? So Moses takes the people, 600,000, they go. And the Pharaoh finally says, nah. Let's go get the people and bring them back, and they're going to build a museum for my father, or a crypt or something. So they went, they caught Moses, and God says to Moses, hit the water with your staff, it's going to split, and you're going to walk through. Finally, the conscience says, I've done it, I'm gone, let me go forward. I'm not waiting for the subconscious anymore. I'm a free man, we're going to go forward. And he did. And when the subconscious, while Pharaoh tried to stop him, he took all the troops and went into the water. Now there's a walls of water. God let all the water come in and kill all the Egyptian soldiers. So now, here's what became important. Moses and all his Israelites on the other side of the ocean, or river, wherever they were. And they all turned. See, the conscience is now free. But now the brain is turning on the conscience, saying, now what, smarty? We're here. We're thirsty. We're starving. We're in the middle of nowhere. What's your plan, Moses? And he's like, I don't know. I have no idea. I don't know. So your conscience is trying to be independent and is now needing, because the subconscious is now gone. All the negative is gone. The Pharaoh's gone. So the subconscious is a blank slate, like a newborn baby. You follow me? Yes? So God said, look, you start throwing loaves from here and the water. Then he said, the brain took over and said to the conscience, you listen to me. You can't be successful without a business plan. You can't be successful in business or anything in life without a plan. American football, they need a plan. Every time they need a plan. Business needs a plan. You don't just start a business and go forward. You don't do anything without a plan. Yes? Yeah. If you have no plan, you're automatically planning to fail. That's it, period. So God said, and you hear about the 10 Commandments, right? Do you believe there was like 630 commandments? God said, look, here's the rules. Here's the structure. Here's the 10 Commandments that you can put on, give to kids in school and, make a movie out of. There's another 600 rules and plans and regulations and goals. The do's and don'ts of success for the future. The conscience is now reprogramming the subconscious for success, giving it a plan, giving it structure. Every day you wake up, you stretch. Every day you wake up, you drink a bottle of water. Every day you wake up, you have eggs. Every day you wake up, you take a vitamin. That's structure. In the past, the brain, the subconscious was enslaved. Okay? Enslaved means I gotta work all day and my boss is stupid, I'm tired, I don't know, I don't have that kind of energy, I can't do it. To the point now that the conscience has said to the brain enough times, subconscious, you can do it. You're strong, you're powerful. You can do it, you can be free. Now the subconscious is like, yeah, I'm free, I can be free. Yeah, without a plan, you're still a slave. Without a plan, you're still going to fail. So God gave them all these commandments, 620, 630 of them, rules. And ultimately they went and they lived in the land of honey
and beautiful things. Do you understand how the conscience, if you train it right, can train the subconscious perfectly? Yes? Cool way to have to think about this, isn't it? What I want you to do is always be in the process of overcoming obstacles. Overcoming what you have been to become something you haven't, which is better than it's ever been. I want you to be in a constant overcoming stages to become better than you've ever been. Right? The constant overcoming. I'm an overcomer. Say it. I am an overcomer. Are we in a funeral? One more time. One more time. I am a success. I am a success. You gotta say it from here. If you don't believe it here, it's not gonna go here. If it doesn't go here, it's not gonna end up in your freaking pocket. I am a success. I am a success. I am a winner. I am a winner. What? I am a winner. Ah! You can do anything you want to. All you have to do is believe in you, believe in yourself. Believe. What? What did you say? You know, I'm coming up here with the microphone. What did you say? Hello, Leroy. Hello, Leroy. Whoever Leroy is, hell yeah. I'm having fun. Look, if it's fun, you do it. If it's not fun, you don't do it. One thing I love about our company is everybody has fun. Success is fun. The overcoming is fun. Money is not the goal. I promise you. If money was the goal in 1994 when I retired the first time, I would have never had to go to work again. In 1994, stopped because I thought I was wealthy and I could stop. And I realized my job is not done on this earth. Check people out. Money is not what your goal is. Your goal is happiness. Your goal is freedom. And the way to take control of your destiny, whether it's an I am or something else, if you leave here tonight a changed person, I did my job. But you need to start programming yourself differently. You need to start programming yourself differently so you walk differently. You ever see people complaining? Then you have the other ones, shoulders back, speaking with authority. They're attractive. Jim Rohn says, to attract others, you have to become attractive. You don't want to be good looking like him. You want to attract others, meaning that if you want to attract a musician, you have to become attractive. You have to understand music. The more you understand music, you can then understand how to attract people in that world. When you start to change your mind and start to believe differently, you'll put that energy out. Remember I talked about dropping the pedal? And the same thing. You're constantly putting vibrations out there. Frequencies. Laws of attraction are when two frequencies meet. You want to give somebody their freedom, they want it. You put that energy out there, goes through people to people. So meaning, I may talk to you or I may connect with you, but you have 3 or 4 friends, it goes through them to the person it's actually supposed to get. Because we're all connected, whether we like it or not. We are all connected. We're all connected to the flow. We're one big source of energy. Anything you do now, if you say, I'm a winner, or I want to attract a successful person, the whole planet, whoosh, everything's connected. There's no time between, there's no time. Your mind, when you send the thought, it goes at the speed of light, 186,000 miles per second. You are more powerful than you can ever imagine you are.
I kind of keep impressing upon you to program your mind for success. Program your mind for success. Don't use negative words when you're programming your mind. The example is get out of debt. You're focusing on debt. Phrase it differently. When you don't ever say, I'm so stupid, you say, oh man, I'm going to do that better next time. Oh man, my mistake, I'll do it better next time. And have fun. Don't be so critical to yourself. Don't be so tough on yourself. Now when it comes to I am, I'm going to talk about network marketing side. The goal is to build a business. But too many times in network marketing, he's excited, he wants to jump. Can I get my slipper? Forget that, please don't. How about you, my friend? So, too many times in network marketing, you speak to somebody, and they're excited, and they sign up with you. They trust you, they believe you. They feel you're going to take them to the promised land, to freedom. They feel, they believe you've given them so much because you want to get them signed up. You want to have them on your team so you can tell your friends, yeah, I got somebody. Yeah, I got the guy, he's going to make us all rich. He knows everybody. He knows all the cyclists. Limassol, that's his. But the moment you sign him up, typical network marketer, you sign them up, what do? Hey, want to sign up with me? This guy's like, I got to talk to you, I'm busy. And you got all these people, and you're on this craze to get people signed up. And you're not serving, and you're not feeding the ones that want it. Usually, when you get somebody signed up, let's get on a webinar together. Let's do this together. Use the word together. Very important. Let's do this together, you and I. Now, hey, go to this link. Go listen to Brandon Boyd. Go to this link. And then you wonder why he finds somebody else to go and work with another team. Guys, if you don't take care of your girl's going to dance with another man, I promise you. And girls, if you don't take care of your guy's going to go find another girl. It's that simple. Same with network marketing. Am I right? Yes. Truth hurts, don't it? Okay? And don't pretend to be something you're not. Don't walk around like you're some multi-millionaire big shot because your girl at the bank knows how much money you got. That's why she don't go out with you. She's like, yeah, you're successful. You got $3.82 in the bank. You can't afford to take me to dinner. It's one thing to have a successful mindset. It's another one to brag that you may have something you don't. I've had too many of those people in my life that come up to me, they're like, I got this and that and this and that, and they're broke-minded and have nothing in the bank to show for it. Be humble, be of good character, be strong, speak with authority, and if you bring somebody into this world, if you're a parent and you bring a child into the world, the child can't grow if you don't feed it. The child will die. So if you don't feed this person, you nourish him and you give him life until he's ready to be kicked out of the nest, he's going to die or go somewhere else or find another relationship. And then you're going to be calling compliance, emailing support, they cross-recorded my guy. Because you didn't take care of them and now they're dancing with somebody else. You give as much as you could, because the more you give, the more you're going to get. The more people you help succeed, then you will succeed. Leaders eat last. Leaders don't eat first. Okay? You have to operate with a hungry belly. If I was to feed you a big meal, take you to the best restaurant, big meal, you're stuffed, then I say, come on, let's go out to eat. And you're like, I'm full. You're comfortable. But if I didn't feed you for 3 days, and I offer you McDonald's, you're going to eat it. Even if you're a vegan, you're going to eat it. Even if you're on keto diet, you're going to eat it. You're starving. You got to operate with a hunger in your belly that doesn't stop,
and operate out of humbleness and give love and spend time with the people that you bring into this business until the day they say no. That doesn't mean call them every 15 minutes. What's going on here? Is everything okay to talk to the people? You're gonna quit. Just be cool, man. Keep a good relationship. What's going on? Let's go out and get some ice cream or something. Let's go to Starbucks. Do you have Starbucks here? Yes. Oh yeah, I need my Starbucks. I got to Santorini. I was pissed. I'm in Santorini. I told the driver, Starbucks. He goes, Star who? We got the bakery. I can get you some enchilada. I'm like, no, I want Starbucks. No. We get the Kemper bread. I'm like, no, I want Starbucks. No. We've done 2 Starbucks. Bring me back to Mínez. I gotta tell you, I stayed at the Noble Hotel in Santorini, brand new, a month old. I went into the bathroom and I closed the door. And the stem from the door pulled and I hit it. It fell out. And I'm locked in the bathroom for a half hour. Thank God I wasn't alone. But we still couldn't get the door open. So who comes up? The front desk guy. He looks at me and goes, yeah, it doesn't work. Of course it doesn't work. I'm stuck in the bathroom, dude. And I realized I have my phone. Then they bring the maintenance guy. He opened it up. I'm enjoying this place. So I need my Starbucks. You sleeping, Diesel? You haven't got me Starbucks since I've been here, man. Every day in the morning, I get my call, boss, Starbucks is outside the door. What's going on? Oh, you're too busy with the jacuzzi in front of your room. I'm sorry. He can have whatever he wants. But do you guys understand what I'm saying? Yeah. You program your mind for different things, become better. And I have to say, once you start changing your mind from a failure mindset, because we've all had that. We come from generations that have thought differently, and we all were born with a generational curse of failure. Or else nobody would be here, we'd all be in our palaces. Okay? We all come from generational failure and bad programming. Once you start changing your mind and your programming, you speak different and act different, you will attract anything you want, whoever you want, wherever you want. I promise you, guys, you're going to attract differently. Relationships. You're going to get rid of the bad relationship and you're going to find the good relationship. Whether it's friendships, boyfriend-girlfriend relationship, business relationships, everything's going to change. If you look at things differently, the way things look will be different. Okay? Change the way you think, continuously work on that. I promise you will start attracting anything you want, no matter what you want. I will give you one book to read, Think and Grow Rich. You can listen to it on YouTube or get the book. And just use that book as a foundation for success. Bob Proctor told me to get that book. I listened to Napoleon Hill back and forth. And I only got into his 20-hour seminar 2 hours so far. It's been years. Over and over. Just because you listen to something doesn't mean you understand it. You drive your car and you know how to get someplace doesn't mean you actually understand where you're going. If you listen to something, listen to it over and over, rewind it over and over, rewind it over and over. Until you understand, not just read it, not just listen to it, not just repeat it, but understand what you're saying. When you have understanding, you'll control everything you want. Fair enough? Yes. Guys, girls, thank you so much for having me here.
Λοιπόν, παιδιά, να κλείσουμε σιγά σιγά ένα μεγάλο συγχαρητήρια σε όλους. Πάντα να πούμε ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον εαυτό μας. Λοιπόν, τα άτομα τα οποία είναι πράγματα να κάνουν εγγραφή, ελάτε τώρα να τις κάνουμε στο τραπέζι, είτε ανανέωση είτε ανεγγραφή. Μόλις τελειώσουν τις εγγραφές, να πάμε τα άτομα τα οποία κερδίσαν για τον dealer και οι leaders δείπνων. Προφανώς το δείπνο είναι θα νοσηγείο, είπαμε να κάνουμε το training σε όλη την ομάδα αντί μόνο στον dealer για την χρόνο τώρα. Απλά να πάμε εμείς για πόντι να φάμε να περάσουμε ωραία νύχτα. Όσοι έγιναν qualify για τον dealer και όσοι δεν κάνουν την εγγραφή δεν είναι τελειώσουν. Αλλά δεν είναι